We have 15 countries represented in this festival, and we're very proud to be doing that here on the new campus of AUC, because we've done this in the past. We did it downtown in Tahrir. We've done it in the middle of the city, and now Cairo is expanding and it's moving out into New Cairo. There are 1.5 million people living out here, and we want to give them something to nurture their cultural side, besides shopping malls and cinemas. So why jazz? Jazz started out in the United States, as we know. After the American Civil War, there were a bunch of musical instruments lying around. African Americans had just been freed from slavery. So they started picking these things up. They started playing them. They brought their own unique African rhythms, but they were using Western European instruments. But as time went on, it rapidly expanded from there. So from Dixieland, you started getting Latin jazz, and then it crossed back over the Atlantic, came back to this part of the world, the Middle East. And we know Egypt has been a venue for jazz for a long time. You've had Louis Armstrong here. You've had any number of really top-class jazz artists playing here in Egypt. And now, as we're going to hear tonight, we're going to hear from Baghdadi Big Band. We're going to hear from Hisham Kharma. Egyptians are making their contribution to jazz as well. And that's all part of our mission here at AUC, because what we're trying to do is to make this a cultural hub and to do our part to restore Egypt to its rightful place as a center for culture in the region. Let me say a little bit about the students, because the students are very important here. We think that music and the arts in general should be part of everybody's education. And looking ahead, far-sighted as we are, we're going to have children. We're going to have a chance to practice jazz, to do a little bit of improvisation of their own over in the Malik Gabber Theater. So we have a good group here tonight. We haven't filled every seat, but we have, I think, a core group of dedicated disciples of jazz. So let's hear it for you and yourselves for doing that. And finally, let me thank the people that have made this possible, starting with our generous sponsors, with the different institutions that are backing the bands here, and with, of course, the people who have supported our artists, who've hosted our artists in the hotels, who've showing them Egypt. And last but not least, I'd like to thank the organizer of this, Amro Salah, and his great team from the Cairo Jazz Festival. So I think you've heard enough from me, and we'll turn the mic over to Amro. Then after that, we're going to start the show. Thank you very much. ثانك يو. الكلمة كان فيها مفاجآت كتير، ومن أكتر الحاجات المفاجآت في المهرجان السنة دي إنه هيبقى فيه مواهب شبابية كتير جدا، هي شبابية وشابة من ناحية السن لكن كبيرة من ناحية الفن. خلونا نسمع دلوقتي كلمة الفنان والمؤلف الموسيقي وعازف البيانو الفنان عمرو صلاح، مدير مؤسس المهرجان. اتفضل مستر عمرو. ميرسي يا مارينا قوي. مساء الخير وشكرا جزيلا على حضوركم لحضور الدورة العاشرة من مهرجان القاهرة الدولي للجاز. أنا الحقيقة مش محضر أي كلام ولا كتبت أي كلام، وخصوصا إن دي مناسبة يعني مهمة بالنسبة للمهرجان وبالنسبة لي على وجه الخصوص، ففضلت إن أنا
ارتجل يعني زي ما روح الجاز هي محورها الارتجال. فاللي انا هقوله دلوقتي ده هو يعني جاي مخلوق من وليد اللحظه، يعني زي ما بيقولوا spontaneously يعني. مبدئيا انا برحب بيكم مره تانية، وهبتدي الكلام بالشكر الحقيقه لربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا الحقيقه على يعني رعايته للمهرجان. فاذا كان في راعي المهرجان هو الله سبحانه وتعالى، لان العمل في المهرجان ده الحقيقه تطلب مجهود يعني ضخم جدا. مش مجاله ان احنا نتكلم عن تفاصيله هنا، لكن مجاله ان احنا كمان نشكر كل من ساعد هذا المهرجان ان هو يستمر على مدى ال10 سنين اللي يعني عاشهم المهرجان ده من ساعة ما ابتدى سنة 2009، ومن ساعة ما كانت فكرة عندي في سنة 2008 ان احنا يبقى عندنا مهرجان دولي بيستضيف وبيشارك فيه فرق من بلاد متعددة، وهدفه الأساسي هو التفاعل الثقافي الجميل اللي بيحصل بين الثقافات المختلفة من هذه الدول، ومن بالتعاون أو بالمشاركة مع الموسيقيين المصريين. وده اللي احنا سنة بعد سنة يعني اكتسبنا فيه خبرة كويسة، ونما إلى أن احنا يعني قدمنا عروض كتيرة جدا على مدار ال10 سنوات الماضية فيها تفاعل حلو وفيها مشاركة حقيقية بين موسيقيين مصريين وموسيقيين من العالم. أنا هشكر الجامعة الأمريكية شكر كبير جدا على استضافتها لهذا المهرجان السنة الماضية في 2017 في الدورة التاسعة، لما عملنا المهرجان في قاعة هيورت في الكامبس اللي في التحرير. والسنة دي أول مرة بنستضيف أو الجامعة بتستضيف المهرجان في هذا الحرم. ونشكر كل فرد وكل الإدارات اللي داخل الجامعة، الأسامي كتير جدا ولكن هنشكر باسم الجامعة كلها على التعاون الكبير جدا اللي قدموه واحتضانهم لهذا المهرجان. هشكر كل التيم او الفريق العمل اللي واقف ورا الكواليس واللي واقف في كل واحد في موقعه، اللي يعني اشتغل وما نامش لمدة شهور علشان نتابع العمل، ان هي منظومة كبيرة جدا ضخمة جدا فيها تفاصيل كتير جدا، وكل فرد وكل يعني حد عمل في هذا المهرجان من التيم بتاع المهرجان فريق العمل ومن أجوا برودكشنز أشكره شكر كبير جدا. وأشكر جميع المراكز الثقافية والسفارات الدولية اللي بتتعاون معانا وبتثق فينا، ويعني لينا شرف كبير جدا ان احنا نبقى ننال هذه الثقة من جانبهم، ونتمنى ان احنا نستمر دايما في التعاون علشان نخرج اعمال ثقافية تليق بمستوى هذه البلد اللي بتعتبر يعني مركز اشعاع كبير على مر التاريخ. انا هتكلم سريعا على المهرجان، يعني في ان هدي بريف عنه او هدي نبذه سريعه عن ما سوف يحدث في الايام الاربعه اللي جايه او الايام الثلاثه اللي جايه. النهارده طبعا يوم الافتتاح، بكره وبعده هم ايام طويله، يعني بتبتدي من الظهر من الساعه 1 للساعه يعني 11 بالليل، لان فعاليات كتيره حفلات كتيرة. هنبدأ بكرة بورشة عمل الأطفال بالتعاون مع باند ميكرز، واللي احنا بنشكرهم جدا على ان هم هيقدموا بكرة مجموعة من المواهب الصغيرة في مسرح ملك جبر اللي هنا في الجامعة، ولمدة 3 ساعات من عرض للتالنتس اللي من انتاج باند ميكرز واللي يستحقوا ان انتوا تكونوا موجودين علشان تشجعوهم، لان هو ده الامل اللي جاي. بعد كده هنعمل ورشة عمل مع الاطفال بالتعاون مع فريق هولندي جاز كونكشن
اللي هو مشارك في هذه الدورة، وبكرة الحفلة بتاعته في الراجبي فيلد. جاز كونكشن هيتعاونوا يعملوا ورشة عمل لتعريف الأطفال بموسيقى الجاز، تعريفهم بسوينج، ويعني إيه سوينج، يعني إيه جايف، يعني إيه الستايلز دي كلها. وبعد كده هنستمر في فعاليات المهرجان. الحفلات كلها طبعا زي ما هي موجوده في البروشور، الجدول بتاع المهرجان. يوم السبت هو يوم مشابه للجمعه، في ميعاد ان احنا هنبتدي بدري شويه علشان صلاه الجمعه، يعني ما فيش صلاه الجمعه، فهنبتدي الساعه 11 برضه لغايه 11 بالليل، عروض مستمره. وبرضه هنبتدي بورشه عمل الاطفال مع باند ميكرز. والورشه بكره، بعد بكره انا اسف، هتقدم من فنان هولندي يان فاوتر انا اسف، وبالتعاون مع باند ميكرز ومع الاطفال لتعريفهم بموسيقى البلوز. كل ده في ملك جبر. بعد كده اليوم هيستمر بعروض يعني بالتبادل على مسرحين، الراجبي فيلد والباسيلي اوديتوريوم، عرضين هنا وعرضين هنا، طبعا هتقدروا تتابعوهم كما هو في الجدول. واليوم الاخير هو يوم الختام، يوم الاحد. احنا عندنا عشان طبعا العمل، ظروف العمل والناس بتشتغل، فعندنا يوم الختام هو يوم قصير شويه. هنبتدي بعرض من فريق لفنلندا على هذا المسرح، يليه عرض الختام فريق كايرو ستيبس. أنا مش عايز أطول عليكم لأن عشان نبدأ فعاليات المهرجان. مرة تانية برحب بيكم جدا، ومرة تانية بشكر كل الناس اللي وقفت ورا المهرجان. وهقدم أول عرض اللي أنا بتشرف إن أنا بقدمه بنفسي زي ما قدمته من 10 سنين، سنة 2009 في الدورة الأولى للمهرجان، وكان هو عرض الافتتاح بتاع المهرجان. وتتصادف الصدف الجميلة إن الدكتور مجدي بغدادي وأوركسترا دكتور مجدي بغدادي هو اللي يفتح المهرجان في الدورة العاشرة. وما كانتش الصدفة مرتبة، يعني هي جت الظروف هي اللي تكاتفت علشان نقدم دلوقتي أوركسترا بغدادي بيج باند على مسرح Cairo Jazz Festival وعلى مسرح باسيلي Auditorium. Ladies and gentlemen, thank you so much for coming. I'm sorry that I spoke long, but I welcome everybody, and I thank the American University in Cairo for hosting this 10th edition of the Cairo Jazz Festival on its premises. Thanks to everybody. Thanks for the Cairo Jazz Festival team. Thanks to everyone who is working here behind the scenes. And now it's my turn to invite on stage, please welcome the Boghdadi Big Band. أتمنى تكونوا عرفتوا تفاصيل أكتر عن الفestival وتحمستوا. رغي أقل، مزيكا أكتر، استمتعوا. Have a good night.
مساء الخير، بنشكر حضراتكم جدا على وجودكم معانا النهارده. مهرجان الجاز الدورة العاشرة، سعداء جدا باشتراكنا معاكم. نتمنى انه نستمتع مع بعض بالبرنامج بتاعنا. كانت اندي مود ودلوقتي كارنفال لوس ريوس. Oblivion.
من حسن الحظ معانا النهارده مغنيه جميله جدا جدا. غنت معانا زمان قوي واتقابلنا وقلنا ما تيجي نغني سوا في مهرجان الجاز. ميشيل راوند بليز. Michelle is gonna sing with us. The first song is gonna be Moon Dance. It's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance 'neath the cover of October skies. And the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know that I'm pleasing the calling of your heartstrings that play soft and low. And all that night's magic seems to whisper and hush. All that soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. You know that I'll be there at your time, and into my arms you will run. When you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And all that night's magic seems to whisper and hush. And all that soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning is come. You know that the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all our dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And all the night's magic seems to whisper and hush. All that soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more romance with you,
hard with a big band. You have to be on time. Oh. But it's a thrill. Okay. See what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Thank you. التيون الجاي هنهدي اللعبة شوية. I'm getting sentimental over you. هيعزف الترومبون مايكل.
Michelle? Michelle? Where are you? Come. I thought you went home. Ah, you're still there. New York, New York. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up to a city that doesn't sleep and find the queen of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find the king of the hill, top of the heap, and number one. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start again in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. قبل ما امشي عربي انجليزي ليه عربي مصري قبل ما امشي اسمحوا لي اقدم البيج باند على ساكسفون ميمي التو تينور شادي تينور مصطفى سعيد التو وكلارينيت مينا التو ترومبون مايكل مروه على ترومبون أمير على ترومبون
مصطفى على الترامبت. وليد ترامبت. المغني والترامبتيست كمان علي مجدي. تامر على الترامبت. محمد عبد الله على البيانو. حازم عبد القادر على الدرام. شريف اليان on the contrabass على كونترباس. اشكركم جدا جدا. اخر تيون هنقدمه سينج سينج سينج.
Sorry, once more, a big applause for the Baghdadi Big Band for this wonderful opening at the Cairo Jazz Festival. Big band, please. Yeah, wonderful show. Thank you very much, guys. Thank you very much. So, yeah, well, now we're going to take a few minutes to prepare the stage. We thank Dr. Magdi so much for this wonderful performance. And since this is the second appearance in this after 10 years, would you like to say something about that, like being on the first edition and the 10th edition? Of course, Yeah. of course. I'm really happy and glad that this festival is still there. Without this festival, I think there is no, maybe one more in Alexandria, maybe. In other days. Yes, yes, but to stay for 10 years, this must be a lot of people behind working hardly, trying to keep this project yearly like this. And really, we are appreciating what are you doing, Amr, for all the musicians, for all the jazz musicians in Egypt, and for the audience as well. So thank you very much, and keep it going. And we will be all the time behind you and supporting you to keep this project في النور. Thank you very much. Yeah. Well, lovely words. Very honored. Yeah. Thank you very much. And so we're going to take a few minutes to prepare the stage for the second performance here on this stage, the Kaleidoscope String Quartet from Switzerland. We would like to thank Pro Helvetia for their kind support for this performance. One of the great entities celebrating 30 years from the cultural work in Egypt, with great performances and great workshops and great cultural activities, the Swiss Cultural Foundation, Pro Helvetia. So the coming band is all the way from Switzerland. It's a beautiful string quartet, which is a very quite unusual, like to see string quartets in jazz, because I mean we're used to see that like mostly in classical music, but recently, kind of recently, like there are so many different experiences now in jazz, and one of them is the appearance of a number of string quartets in the jazz repertoire or the jazz programs of many festivals. We had a previous experience actually 3 years ago, presenting a beautiful string quartet from Poland with the support of the Polish embassy, Atom, and it was a very impressive performances. And now it's time to present another string quartet in Cairo Jazz Festival, and we're very proud to announce Kaleidoscope from Switzerland, playing tonight the second performance on this beautiful stage. Kaleidoscope, they come from a classical background, and then they made a projection for this classical background to combine that with jazz in their compositions that they write mostly, in addition to some compositions from the international repertoire. The interesting thing actually that I just knew about Kaleidoscope is they are on a release tour for their CD, their album, Reflections, which you can find outside of the Basili Auditorium. And Egypt is the first stop in the release tour that will extend to other countries. Anyway, ladies and gentlemen, please give a warm applause for Kaleidoscope from Switzerland. Thank you. عاطف ابني ما عاطف مين عاوز يتكلم ده الوقت الوحيد اللي هيتكلم فيه
Hello. Thank you so much. This was Frühling, springtime, the first piece of this Reflections recording. It's an honor to be here to play for you our music. We continue by Simply That.
Thank you so much. It's always a big thing to play on big festivals, so but we continue with Introspection, composed by our viola player David Schnee. Introspection by David Schnee. Please enjoy the music.
Heb je zaak al gespeeld? Shukran. The next piece will be the first piece that we played this evening, which is not composed by us. It's composed by Matthias Rüegg, a Swiss composer living in Austria, in Vienna. He was the founder of the Vienna Art Orchestra, and also that's why this piece is called Alles Walzer, which means everything waltz. Have fun.